Приветствую всех на канале Дарья ТВ. Продолжаем проходить Хогвартс наследие. И мы в выручай комнате все еще. Кстати, здесь есть прикольно. Я не замечал, здесь есть выход. Выход вот сюда. Офигеть. Я еще причем думал, где этот пристрой, оказывается, вот где. Ё-моё. Круто. Чтоб я так жила. Вот мне просто вот хочется, чтобы мне пришел кто-то и сказал: на, короче, пользуйся вот этой комнатой. Иди, короче, сделай. А я немножко побегала тут. Да-да-да, мы всем гордимся. Ингредиентиков посмотрела, там пошастала. Не то, что посмотрела, а просто побегала там, убивала всяких NPC. И давайте попробуем повзаимодействовать с ним. Of course. What sort of overall look most appeals to you? То есть, типа, мы просто можем... Ну, давайте вот так. I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. О, как. Такая ночная тема. Темная тема. Ну ладно. Как будто бы здесь ничего такого нового нам не сказали. Ничего нам нового не дали. Тут ничего нет. Поэтому пойдемте выполнять квесты. Как будто нас один прекрасный человек ждет. Я имею в виду, естественно, Себастьяна. Да, где он тут? Ближе-то. Давайте искать. Чего его искать, если он где-то здесь? Должен быть. Где ты? Что-то я не пойму, где он. Давайте смотреть по карте. Вот давайте местоположение даже на карте отметим. Может, мы не на тот этаж забрались? Ну да, видимо, действительно не тот этаж. Вот где. Куда идти-то? Вот ты неожиданно вылез. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. Куда? Давай, веди. There's a secret passage just here. It's well disguised. Мы даже еще не подошли к нему. Вот здесь. Войти. Ну, что не так? И что, и все? How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. Вот это когда We used сюда to play залез. Godstones here all the time. Revelio. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. Да, We never конечно. confide in anyone. Конечно, He's конечно. trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily.
we've never been caught. Так, вроде бы все сперли, что могли. И что не могли тоже. Давайте переоденемся. Где тут у нас что? Что у нас там? Перчатки были, да, лучше или нет? Шляпа. Я все еще продолжаю любить вот этот дизайн. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. Да почему? A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. Давай. Хотя еще раз. It may take a Дайте while to get the лохомору. feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Кажется, не очень тяжело. You're getting it. Ready to actually try it out? Конечно. Stick to the target. Давайте попробуем. Так, вот это что ли? Так, это инсендио? Нет. Конфринго. Best to keep the Undercroft intact. Confringo! Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo... Nice work. How's it feel? Прекрасно. it. Прекрасно себя I think I've чувствую. got it. Well done. А тут вроде все. А где еще-то? А, поговорить с ним? Хорошо. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. Мне бы вот выучить побольше таких заклинаний. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. С радостью, конечно. Just let me know when, and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way,
What was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the Portkey and Gringotts and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. Блин, вот на самом деле как-то не очень не хочу. С одной стороны, это нечестно рассказывать ему всякое, потому что мы дали слово другим людям ничего не болтать, ничего не рассказывать. Мы и так уже вроде продолбались с этим. А с другой стороны, он вызывает симпатию, и он показал себя, проявил себя с хорошей стороны. Он взял на себя вину, поэтому почему бы ему не довериться? Расскажу тебе или не могу рассказать? Ну, давайте я расскажу тебе, да. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when Like you do чуть-чуть? know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. Да, конечно. Кому я еще могу When I рассказать? head to Feldcroft, I'll send you an owl. Покиньте. Хотела сказать крипту. Но не совсем. Что ты не выходишь-то? А, вот так выходить. Не с первого раза не хочет выходить, простите. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Ну, она мне случайно попалась. Я же не буду сейчас закладывать Себастина. That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. Да что ж ты, не нужно угрожать, ты чё? You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Ё-моё. Sebastian is going to get an earful about this. Вот в этом я узнаю слизеринцев. Вот и пошел. Я хочу. Ну ладно. Читать почту. Come and see me as soon as you can. I've returned from a rather unproductive trip to the ministry, hoping your time has been more fruitful than mine. Конечно. Вообще, самое суперское у меня было время. Так. Давайте сходим, посмотрим, что он тут хочет.
I was hoping to see you. Ну как же, естественно. Давайте сообщать. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, well, I thought it was odd too. But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt. You met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say the... Yes, and then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkin so that he'd tell me how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Да, это хорошо. А чё? Я-то думала пешком идти. Так неинтересно даже. The room is called the Map Chamber, by the way, and a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. Travel is always much more enjoyable with a friend. Да что ж ты так орёшь-то? To think it was beneath us all this time. Это ещё что такое? This looks promising. Что за фигня? A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. Прикольно. If only you were here to see this. Нам надо поговорить. Подождите, что такое? Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal, as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? Ну, частично. I do recall seeing the memory, but I don't remember all of the details.
My friend Charles and I spoke of the portkey and of trials we'd created for one who could see traces of ancient magic. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Ну-ка. Shall we have a look? И где I know же это? that tower. It's not far. You may have seen it yourself. Ну, может быть, она мне и встречалась. Но я что-то не узнала ее. Ну ладно, пусть она мне встречалась. Ну, или нет, давайте. Кажется, незнакомой. Не знаю. Don't think I have. Perhaps your young friend is not as well traveled as you think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. Вы что-нибудь знаете о башне? You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. Ну окей, встретимся там. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Да уж, конечно. Так, что теперь? Где выход-то? А, вот где выход. Ё-моё. Тыщ. It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. Что ж все время от меня все хотят-то? Нет, чтобы Алоха-Моры научить. Все какие-то другие заклинания, а? Вот просто... Кагава будет учить Глациус. Чесноук, Вингардиум, Левиоса. Где? Левиос, господи. Где моя Алоха-Мора? Кстати, может быть... Я сейчас что-то подумала. Может быть, не они будут учить? Здесь рукоятки палочек. Золото, магический рецепт. Внешние виды. Внешние виды. Я предлагаю немножечко сократить сейчас количество наших заданий дополнительных. И немножечко проходить их. Потому что что-то у нас их много накопилось, мы их не проходим. Это я все время про себя говорю и про своего персонажа.
Так что сейчас пойдем говорить с Люканом Шумсби. Confringo. Accio. Leviosa. О, наконец-то я это сделала, господи. По крайней мере, я теперь понимаю, каким заклинанием надо было его вообще открывать. Виолетта, если придешь раньше меня, сделай одолжение, возьми нам еще медовухи. Кажется, у кого-то из коридора на 4-м этаже есть другая рама, как раз в местечке с хорошим запасом. Это что там? Картины, что ли, между собой так? Revelio. И тут эта фигня, короче. Что мне с ней делать? Accio. Leviosa. Не знаю. Accio. Confringo. Reparo. Нет. Lumos. Офигеть! Так, и чем это мне поможет? Видимо, ничем. Пока что. Потому что я не понимаю, что это за дверь и куда она ведет. Но теперь я понимаю, как разбираться вот с теми зеркалами черными. Прям какое-то прорывное. Пойдемте пока что. Привет, Люкан. К финальному раунду в скрещенных палочках уже все готово? Hello, Lucan. Is the final round of crossed wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? Обязательно. I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Ну, давайте с Себастьяном. Yes, Sebastian. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. Ух ты, ничего себе, 4 человека на двоих. Так, пробивайте красные щиты с высоким уроном, такие как поджигающие за Сэндию. Без прицеливания. А, что делаешь, ты? На тебе. Leviosa. Act like a winner. Accio. Confringo. Сейчас я вас тут всех. Что, все? Sign up for a round. What a victory! You've won the tournament! Ох, это большая честь. I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Спасибо. Thank you. It's been an honor.
You earned it! You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Действительно, пора бы и поучиться. Ну-ка, о чем? Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That'd be brilliant. А что еще? I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. А, это типа мы всегда комбинации можем потренироваться. Ну окей. Что тут? Ай, блин. You'll get it. Ням-ням-ням. Keep trying. Да что ж такое? Я не... Confringo. А, правильно, потому что у меня же совершенно другой вообще набор заклинаний. That was something. Incendio. Levioso. Incendio. Good one. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Да с манекеном-то кто угодно справится. It was only a training dummy. True, but it's a difficult dummy. Believe me, I know. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Even though you won the tournament already, I'm glad to see you haven't stopped training. Stay sharp, my friend. Ну, спасибо. Так, что у нас еще есть по заданиям? Поле призывателя. Кто-то ищет противника для поля призывателя. На карте изображен лес, мост, лес, мост, свечи. Свет с ней. Да. Гаррет упомянул, что статуя одноглазой ведьмы находится в коридоре на 3-м этаже. Найдите статую одноглазой ведьмы. Ну, давайте попробуем вот это. Поискать. Revelio. This looks like the right statue. Ну да. And what was the password? Descendium. Goodness, who knew this was all down here? Revelio. Давайте посмотрим, что здесь есть. Пока ничего. A lift. Must be how I get down. Looks broken though. А как мне туда попасть? Если я сейчас прыгать буду, мне вот именно, мне кажется, вот это вот и случится. Да, повторить. Давайте попробуем, конечно, пропрыгать. Давайте с разбега. Фигушки. A lift. Must be how I get down. Looks broken. Да мне доперло. Reparo.
Нам же подсказали, что он выглядит сломанным. Значит, надо что починить? That seems to have done the trick. Давайте посмотрим. Еще что-нибудь. Вот там что-то есть. Ну окей. Такой вместительный, прям грузовой лифт. Revelio. Так, тут есть тоже. Предмет для спины. Что, массажер? Не знаю. This castle will never cease to surprise me. А что тут? А, это ж не эти, это ж Мурлокамоль. Или Мурлокамоль. Ладно, я это не выговорю. Это какое-то издевательство над языком. Ну, короче, сок вот этого именно. Revelio. Ага, там что-то есть. Как туда попасть? Тут падать, в принципе, невысоко. Там что за зверушки такие? Жабка? Incendio. И чё? I'm trapped. How am I supposed to get out of here? Не знаю. Тебе надо вот эту штуку поднять как-то. Как? Давай смотреть. Здесь сундучок. Incendio. Что-то у меня такое ощущение, что мы обратно к лифту идем. Да. А как? Подождите, а почему тут была паутина? Ну ладно. Вот сюда надо как-то нажать. Не знаю. Ах ты ж, ё-моё. If I could lift this platform, I think I could get it to work. Нет? Leviosa. Вот так? Так уже лучше, да. Revelio. Ой, там I'm всего. going to have to get past this. Да, вот это хороший вопрос. Как все это преодолеть? Может, вот так? Нет? Тихо-тихо-тихо. Только не это. К краю так сильно не подходи. Leviosa. О, Accio. нет? Ну, давай перепрыгнем. Revelio. А, здесь типа репару надо. Oh, it looks a bit broken. Perhaps I can try. Reparo. Хорошо. Да что тебе не нравится? Leviosa. Давай.
мне вот туда попасть, а? Я к сундучкам хочу. Incendio. Reparo. One more to go and I'll make it across. Но как вот туда-то попасть? Все еще непонятно. Может, стоит вернуться назад? О, тут не тот зад. Ладно. Leviosa. Something is getting in the way of that platform. Accio. Leviosa. Хорошо, что надо-то? Closer. Нет? Ты что-то никак не наведешь, что прицел свой, а? Нет? А, вот именно. Теперь вроде должно нормально быть, да? Leviosa. Да. That did the trick. И все-таки вопрос. Как мы можем попасть вот туда? Revelio. Вот где вот сундучки? Как будто не отсюда. Здесь бесполезно. Не знаю. Ну нет и нет. Ладно. Так, с разбега пошли. О, Revelio. какие-то летучие мыши. О, сундучки. Слава богу. This must be the way out. С причудливым жилетом, а? Не просто так. Need to find a way to open that gate. Да сейчас ты... Сейчас, подожди, давай переоденемся. Чтобы просто... Во всем, так сказать, новом. Так. Вот. В красивеньком быть. Ну, что тебе здесь непонятно? Берешь? Incendio. Вот. Revelio. Тут больше ничего не осталось? Как будто бы нет. Something smells sweet. Must be close to Honeydukes. Так. Пожалуйста. Сундучочки всякие разные. Найдите жало веретенец. Давайте искать. Honeydukes. I can smell the chocolate. Now, where would I find the dried billywig stings for Gareth? Понятия не имею, но... Так, проход. Пока мне сюда не надо. Давайте. Смотреть, что здесь есть. I have the dried billywig stings. Now, back to Gareth. I can only imagine how his new recipe is going to turn out. Смотрите, здесь есть лестница. Она для чего-то есть.
Для чего-то же она должна быть. Значит, где-то что-то, возможно, тут можно сделать. Ну, хотя, не знаю. Где что? Здесь как будто даже второго этажа-то нет. Какого-то высокого. Здесь что такое? Чего? Revelio. Ну, лестница и лестница. Зато повсюду куча закрытых замочков, а? Смотри, магической сладкой ваты. Ну что, и все? Ну ладно. Я-то думал, мне что-нибудь дадут. А, какой яркий день. Ну что, я на этом серию завершу. В следующей серии уже будем другие побочные квесты проходить. Всем спасибо за внимание и всем пока. Пока.